Tukaigua tutikite niwe mwiroreri wa Kameme TV gukorwo ethureire ceceni no nituokana rwiga rwibembaine rwa maria twatinda tugikumathira kuma icigo-ini tiganite cia bururi uyu gakunyita ugeni umuthi uyu ari keri ga kiumia tariki ni 24 mweri ni wa muga wa keri tugakihoka ni wagitindia thayo na hwaini waku ni muhoreru. Reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mutamburuko-ini uyu. Mamwe ma maria tukuhariirie mutamburuko-ini wa Mohoro. Because we are going to order for a special audit that you don't do anything with Adani until this committee presents a report to Parliament. Kamite ya uigithia wa indo cia muingi gwatha muthurimi wa mathabu ma thirikari guthurima mutaratara wothe wigie thuguri ya uramati wa kiharo kia ndege kia JKIA gatagati ga thirikari na kambuni ya Adani. Igutha kuri thirikari thutha wa igoti nene kurugamia wendia wa kambuni na honge itiganite cia thirikari rikiuga watho wa wendia wa kambuni cia thirikari kuri andu kiumbe wa mwaka wa 2023 ni mugaru na gatiba. As you are transiting to grade 10, you will be doing this exam summative, this one is going to be formative, and these are the various pathways, and come out with the schools right now. Ministry ya githomo kuheo ihinda ria mieri 3 kurikiriria waki wa irathi 17,000 irikahuthika ni arutwo a grade ya 9 mwaka ukite. Wengine wanasema bora usiguze mlima, mimi bora usiguze NGCDF. Hapo tutapigana. Na abunge gukirira itwa ria igoti riria riakinyaniria ati kigina kia NGCDF ni mugaru na gatiba makiuga undu uyu ni uguthararia mathomo ma ciana iria itari na uhoti. Twina wagaki wa muthoni mutwathiriri na njira ya ciiko ningi kunyita ugeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Tukiambiriria mohoro maitu kamite ya bunge ya uramati na uigithia wa indo cia muingi ya PIC riu ni yathite muthurimi wa mathabu ma thirikari Nancy Gathungu kwambika uthurimi wa thuguri nyendekithie ya kiharo kinene kia ndege kia JKIA kuri kambuni ya Adani Limited. Riu kamite no ikiendekithia mutaratara wa thuguri no uteanirio kaimana kuona uri na igesha. Mbere ya kamite ya bunge igie mathiri ma muingi, minister wa kigina John Mbadi ni akorire haceke akigeria gutariria uria ngirimiti ino ikoretwo igithie na mbere. Kiuria kinene ari uria yakinyanirio na ihinda inini makiria undu uria utumurite ciuria. Mwandiki witu Bataru wa Mwangi na ripoti ino. Bukirira iguru rigie thuguri nyendekithia kiharo kia ndege kia JKIA kuri kambuni ya Adani kuma bururi wa India ndiguthiraga yatira. Umuthi kamite ya bunge igiora matina uigithia wa indo cia muingi ya PIC igiukirira mubango uyu na njira nene haha bunge makiendekithia kurugamio kwa mubango wa uheani wa kiharo giki kuri kambuni ino. Riu makiuga ciuria nyingi cia thuguri no itire iragia na utheri. That because we are going to order for a special audit that you don't do anything with Adani until this committee presents a report to Parliament. If you do it, it's up to you. Nigi kamite no ni yathite thuguri no gutafaniria uthurimi wa igana kwa igana ni muthurimi wa mathabu ma thirikari Nancy Gathungu gwa munene uri ati kuri na andu mangikorwo na itanya ria kwiguna na wendia wa kiharo giki kiria ni kimwe kia iharo ng'u na cia kuheka gitio gitaro-ini kia Africa. If you indulge anything at MD, you will carry your personal responsibility. And the committee is endeavoring to submit this special report by end of October to Parliament. Gikaro giki no kihuthikire kuria ciuria cia uria kambuni ya Adani irehokeirwo bururi na honge cia thirikari ndugu gikwirwo ati Adani iri na itanya ria kuiyukia uramati wa honge mugwanja cia muingi, imwe cia cio ari ruhonge rwa mutungata ma urigitani rwa SHIF, ruhonge rwa tabio ya thitima rwa KETRACO, undu mwe na kambuni ya thitima ya KPLC. You concluded the report on 16th of February. Yes. Am I right? Yes. And then Adani came on 1st of March. What is the span? It was 1 week or 2 weeks? 2 weeks. Yes. What does that tell anybody who is, even if somebody has not gone to school, as only Vice Chair says?
mbere ya kamĩtĩ ĩngĩ ya mbunge ĩgiĩ mathirĩ ma mũingĩ. Minista wa kĩgĩna John Mbadi auma na ihinda iritũ gũtetera ngirimiti ya Adani, nganja nyingĩ ũmũthĩ ikiumana na kũhĩkwo kwa mũtaratara wa kũneana kĩharo gĩkĩ kũrĩ kambuni ya Adani, mũtugo ũrĩa mbunge maugĩte ndũkoragwo ho kaingĩ ngirimiti-inĩ cia thirikari. Nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie nginyagia Minista Mbadi gwĩtĩkĩra atĩ mũtaratara ũyũ nĩ wahĩkirwo mũno makĩria hĩndĩ ya ũtongoria wa minista wa hau kabere wa ũkui Kipchumba Murkomen. Rĩu Mbadi akĩenda rũhonge rwa ũrũgamĩrĩri wa iharo cia ndege rwa KAA. Is Adani favored in this? Was there a fear that there'll be a complaint or there'll be any other organization that will also bring a similar report? The speed, yes, was fast, I must admit. Especially, not even the processing at the Treasury, because we got the document at the Treasury on 1st of March. And around the 13th was when the first meeting was held. So that was almost 2 weeks. Oho ciũria cieyumĩrie cia ũrĩa kambuni ya Adani yahĩtũkirio mũbango-inĩ ũyũ na njĩra ya kũria wĩra arĩo kuma kũrĩ thirikari, mũbango-inĩ ũrĩa ũĩkaine ta PIP, handũ ha thirikari gwĩtĩkĩria kambuni itiganĩte kuonania wendi na ũhoti wacio mbere ya ikinyanĩirie itua rĩa kambuni ĩrĩa kũrutithania wĩra nayo. We should have probably carried the public along from the beginning. But you see, we are here because a choice was made to delay public engagement, which in my view precipitated now what we have. Probably if we involve the public early enough, all these issues would have been raised earlier. Agĩtetera Mbadi atarĩirie atĩ bata mũnene wa kũhũthĩra kambuni ta Adani kũramata kĩharo kĩa JKA nĩ ũkunderu mũnene wa kĩgĩna kĩrĩa bũrũri ũrĩ nakĩo, na ũguo bũrũri wa Kenya ũkĩgĩa icoka cia kĩmbeca cia gwaka werũ kĩharo gĩkĩ. In 2022-2023 they made a loss of 4 billion. That is KAA's performance. So I don't know whether if we borrow money and because we'll give it to KAA, they will develop the app. Will they be able to you manage? have answered my question. Hadi ni Kameme TV leterako ni Bataro wa Mwangi. Igoti nĩ rĩrũgamĩtie thirikari kwendia nyũmba ya mĩcemanio ya KICC thutha wa gũkinyanĩria itua atĩ watho wa wendia wa indo cia mũingĩ wa mwaka wa 2023 nĩ mũgarũ na gatiba ya bũrũri. Kũringana na mũcirithania Chacha Mwita, mũingĩ ndwakuruhanirio na njĩra ĩgwete watho ũyũ ũgĩthondekwo na ningĩ nĩ ũtunyĩte mbunge ũhoti wa kũramata indo cia mũingĩ. Ruhonge rwa magoti nĩ rũthiĩte na mbere na gũthatia tabarĩra cia thirikari ya Kenya Kwanza thutha wa mũcirithania wa igoti nene Chacha Mwita kũrũgamia mũbango wa thirikari wa kwendia nyũmba ya mĩcemanio ya KICC hamwe na kambuni ingĩ 10 cia thirikari. Agĩkinyanĩria itua rĩrĩ, mũcirithania Chacha Mwita ugĩte watho ũrĩa wahĩtũkirio nĩ mbunge wa kotithia thirikari kwendia kambuni cia mũingĩ hatarĩ gũkuruhania mbunge ya bũrũri nĩ mũgarũ na watho, na mũingĩ ndwakuruhanirio na njĩra ĩgwete watho ũyũ ũgĩthondekwo. Nĩongereire kuga nyũmba ya KICC nĩ ya kĩririkano na yagĩrĩirwo nĩ kũgitĩrwo nĩ thirikari kuona ĩrĩ na bata mũnene kũrĩ bũrũri, na ũguo kũmĩendia nĩ mũgarũ na watho. Mũcirithania Mwita nĩ athiĩte na mbere kuga watho ũyũ nĩ mũgarũ na gatiba ya bũrũri kuona nĩ ũtunyĩte mbunge ya bũrũri ũhoti wa kũramata thirikari ĩkĩendia indo cia mũingĩ. Hamwe na kambuni iria thirikari ĩrabangĩte kwendia rungu rwa watho ũyũ nĩ kambuni cia Kenya Pipeline Company, kambuni ya ũcabithia wa mabuku ya Kenya Literature Bureau na ĩrĩa ya kũramata mbegũ cia kũhanda ya Kenya Seed Company. Kambuni ingĩ iratanyĩte kwendio nĩ kambuni ya iria ya New KCC, kambuni ya maguta ya National Oil na gĩthĩi kĩa mũcere kĩa Mwea Rice Mills. Cira ũyũ wandĩkithĩtio igoti-inĩ nĩ kĩama kĩa ODM gĩkĩregana na watho ũyũ kuona mũingĩ ndwaheirwo mweke wa kũheana mawoni mao gwĩtĩkĩria thirikari yendagie indo cia mũingĩ ĩtegũkuruhania mbunge. Watho ũyũ wahĩtũkirio mũthia-inĩ wa mwaka mũhĩtũku nĩ mbunge na ũgĩkĩrwo kĩrore nĩ President William Ruto na watanyĩtwo kotithia thirikari kwendia kambuni ciayo iria itarathondeka baita na ũguo kũnyihia ngarama yacio kũrĩ mũingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Thutha wa igoti nene gũkinyanĩria kĩgĩna kĩa NGCDF nĩ mũgarũ na gatiba, ambunge rĩu maugĩte nĩguo gũtigĩrĩra kĩgĩna gĩkĩ gĩtineherio
no nginyanagia kigathiko thiini wa gatiba. Mubunge wa Rarieda Otiende Amolo augete miaka iri ni miiganu kuhanda cira wa kuregana na itua riri na gutigirira kigina giki ni kiagathiko gatiba-ini gita gicunje kiumbe. Abunge magitariria moguni maria maumanite na kigina giki icigo-ini ciao cia obunge. Toria Mubi wa Shegera tutariria. Muthiaini wa kiumia kihituku majaji atatu wa igoti inene ni makinyanirie kigina kia NGCDF gukorwo ari mugaru na gatiba, no na gukiri uguo ni metikiririe ihinda tabarira iria ciambiriirio na kigina giki irekirire gugikinya muthiaini wa mwaka wa 2026. Gikaro-ini kia hamwe abunge ni mateteire kigina giki magitariria imwe cia tabarira iria ikinyaniirio kuhitukira kigina kia NGCDF. That before CDF and before devolution, before decentralization, the situation was very, very bad. You had a situation where there were parts of this country that would not even get 1 cent. It is only the CDF that goes to all the 290 constituencies in this country. By removing NGCDF, they are punishing a member of parliament. Madam Speaker, in the Goreti South constituency, the NGCDF is not to benefit John Carrier. The NGCDF has renovated all primary schools in the constituency. Kida wanasema bora usiguze mulima, mimi bora usiguze NGCDF. Hapo tutapigana. Gigatifa, wira wa abunge ufatie gukorwo uri wa kurugamirira muingi, guthondeka mawatho na uthurimi wa uruti wira wa thirikari, riu makiendekithia mogaruruku gatiba-ini niguo gukuruhania wira wa ukinyaniria wa tabarira cia uthii wa na mbere kuhitukira kigina giki. We must be brave as lawyers. And if there is one legacy we must leave in this house is to entrench the fourth role of a member of parliament in this country, which is development. If it does not come through NGCDF, it will come through my pocket. That is the reality. Mubunge wa Rarieda Otiende Amolo augite miaka iri ni iganite kuregana na itua ria igoti na kwambika mutaratara wa gwika mogaruruku gatiba niguo kugathika kigina giki gutegubatarania kura ya mawoni. Ultimate solution to all this push and pull is amendment of the constitution. And that amendment, Madam Speaker, we have already agreed even in the Justice and Legal Affairs Committee that we want to make it a standalone amendment away from the entire NADCO report. Ukiri uguo ikundi imwe cia gutetera ihoto cia muingi nikoretwo ikimenereria kigina giki guthukirwo besha budgetini ya mwaka wa kigina ukite makiendekithia giteanirio muthia wa mwaka wa kigina wa 2024-2025. They have applied what we call judicial activism, populist rulings, populist judgments, where they now get their jurisprudence from Facebook, from social media. Bunge hawa wanawapatia watu wa familia zao ama mabibi zao, wake zao ama mipango yao ya kando zabuni za kujenga madarasa, za kununua buses za shule, na mahakama imesema kinagaubaga kwamba wakati mbunge anapofanya hivyo hakuna ule utaratibu wa kuchunguza kama anatumia hizi pesa kwa njia ambayo inatakikana. Ikundi iria ciahandire cira uyu igoti-ini wa kuregana na kigina kia NGCDF makuruhanirie bunge ya bururi na mahitia ma kwaga gukuruhania bunge ya Senate uthondeki-ini wa watho wa kigina giki, naho abunge makihe mahinya ma ukinyaniria wa kigina giki. Oho no maugire uria watho wa kigina giki wathondeketwo ni wagararite watho wa uramati wa kigina kia muingi hamwe na ugai wa kigina uria ugite ugai wa kigina ufatie gutafanio gatagati ga thirikari nene na thirikari cia matura no ti kuri icigo bunge. 10 of 2023 second. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Riboti yo niyo yatuinikiriria kireka ria mbere ria Mutamburuko wa Mohoro, ndugagithi kuraihu nitugucokereria. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na mwasikia uchungu. Nikajua haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu.
Ai, nasikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811 *616#. Enjoy StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful. Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down. Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. StarTimes. Enjoy digital life. Tugacokereria thiini wa mutamburuko wa mohoro tuthina mbere ministry ya githomo iri na ihinda ria mieri 3 kurikiriria waki wa irathi 17,000 iria ikahuthika ni arutwo a grade ya 9 mwaka ukite. Kuringana na mwandiki mukaru ministry ya githomo Belio Kipsang, irathi 11,000 ni ciambiriirie gwakwo, akira aciari makorwo kana nake Belio Kipsang agitariria kana akihe aciari mwihoko ati thirikari ni yambiriirie gutafarira mubango wa mathomo ma arutwo aya niguo gutigirira ni mageka kigeranio kia muthia kia ngathi kia junior secondary mwaka ukite, na umurutwo ni agakorwo akiingira thukuru-ini uria mwagirire thiini wa gikiro gia senior secondary. Mehariria ma ministry ya githomo kwamukira arutwo a grade ya 9 mwaka ukite ni undu ukoretwo gikirirwo nganja kuona waki wa irathi 17,000 iria cirabatarania nduri urakinyanira. Thegia ya waki wa irathi, ciuria ikoni mehariria ma igeranio cia muthia iria arutwo aya matanyitwo gugeka mwaka ukite ni ndereti ingi itumurite urugari. Wa mbere, kuona aciari matire marataukirwo ni mutaratara wa igeranio na ni atia arutwo magacagurwo kuingira thiini wa grade ya 10 thiini wa gikiro gia senior secondary. Kenyans are used to summative assessment. It has taken root, but this is CBC has been doing both formative and summative. Can you tell Kenyans whether we'll have a summative assessment from the NEC for the grade 9 so that people start preparing in their mind, or everybody else will move to the next level? And if they move to the next level, how will you know who goes to which school and where? Is that we have a team now from the Kenya National Examination Council, from KICD, from the Ministry of Education, and from our teachers, the practitioners, who are doing simulations on placement. And in principle, we have said each of our schools will run 2 pathways. They will run the science pathway as a pathway that each school will take. Kuringana na kamiti ya bunge igie githomo gutaukirwo ni ngathi itiganite iria arutwo marabatira rungu rwa mutaratara uyu wa githomo ikoretwo ari thimo ndito itari yona wa guthimura amu ministry ya githomo ndikoretwo igikinyeria aciari na anyititemi agi ripoti uria kwagiriire. Let everyone knows that as you are transiting to grade 10, you'll be doing 6 this exam summative, this one is going to be formative, and these are the various pathways, and come out with the schools right now, early enough, so that every school is going to be prepared and say,
we are on 2 pathways, we are on 3 pathways, we are on these pathways, and let them know what pathway are they doing. There at home, in the rural, people are thinking that because grade 9 is a problem, why can't they move to second school? Isn't that confusion? So if we keep quiet on this will cause confusion that at the end of grade 9, then the question would be, where is grade 10? Akiaria mbere ya kamiti ya bunge ĩgiĩ gĩthomo, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Belio Kipsang ataririe atĩ aciari matibatiĩ kũgĩa na wagagu, akiuga gũkinyĩria mweri wa mwambĩrĩrio mwaka ũkĩte arutwo othe nĩ magakorwo na handũ ha gũthomera. 11,000 are ongoing. We are going to do another 2,000, so that is 13,000, so that when you do the 6,800 that is going to be done, it will be 18,000 classrooms, and it will have captured the total spectrum of our requirement. Ihinda-inĩ o rĩu ministry ya gĩthomo nĩ yambĩrĩirie gũthũrima thukuru ciothe bũrũri-inĩ meharĩria-inĩ ma waki wa mĩako ĩngĩ ya mathomo ma gĩ-science mbere ya mwaka wa 2026 rĩrĩa arutwo matanyĩtwo gũkambĩrĩria mathomo thĩinĩ wa gĩkĩro gĩa senior secondary. Starting January, we have 1,600 schools in this country which do not have labs at senior school level, mainly our day schools. We are putting in an investment, working with our development partners, to ensure that all our schools will have a lab. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadĩrwa. Kamĩtĩ ya mwanya ya amemba 129 ĩrĩa yathugundirwo nĩ president ya gũthũrima werũ mũtaratara mwerũ wa ngombo cia mathomo ma university nĩ ĩrugũrĩtio ĩgĩtongorio nĩ Professor Japhet Misheni Ntiba, kũrĩa amemba othe mehĩtithĩtio nĩguo kwambĩrĩria wĩra wao. Akĩaria hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno, mũnene wa aruti wĩra Felix Kosgei nĩorĩtie kamĩtĩ ĩno gũthikĩrĩria woni wa mũingĩ nĩguo riboti ĩrĩa makaneana thutha wa mĩeri ĩrĩ kona kihonia kia mathina maria magumeire mutaratara uyu wa mathomo. Thutha wa mutaratara mweru wa ngombo cia mathomo ma university na thukuru cia kothi cia moko cia muingi kureganwo naguo, ni arutwo na nyiti itemi matiganite makiuga ndurarehe uigananu kuona ni uratunyukithia amwe a arutwo mweke wa guthoma. Riu amemba a kamiti njeru ya guthurima mutaratara uyu ni mehitithitio. Kamĩtĩ ĩno ya amemba 129 arĩa magayanĩtio na ikundi 4 ĩrehete hamwe ataaramu a gĩthomo, arutwo na megũkorwo makĩruta wĩra kwa ihinda rĩa mĩeri 2 na thutha ũcio maneane riboti ya mendekithia mao. I shall obey, respect. Akiaria hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno, mũrũgamĩrĩri wa aruti wĩra thirikari Felix Kosgei nĩ agwetete namba nene ya arutwo ta ũmwe wa moritũ marĩa magomeire ũgai wa ngombo cia kũigana cia mathomo, na oho mbĩgĩga iria thirikari ĩtitikĩte cia kũrĩha mathirĩ. When this administration took office in 2022, we found public universities in something close to a crisis. Pending bills were up to 60 billion shillings or so. Government is at or near the limits of its capacity to spend on account of the debt burden. We must make do with what we have. Na kuona mutaratara uyu mweru wendekithĩtio nĩ kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yarĩho ĩrĩa yaroraga mathĩna marĩa magomeire sekta ya gĩthomo na kũrehe kĩhonia, Kosgei nĩorĩtie kamĩtĩ ĩno njerũ gũthikĩrĩria woni wa mũingĩ nĩguo gũthugunda riboti nginyanĩru ya gũteithia sekta ya gĩthomo. I ask you to consult widely, speak to the education sector, but speak also to parents groups, to associations, to lobbyists, to regulators, to government, and to students. Let us do something that will last, not a compromise that will get us through the next few years only to break down.
no na thengia wa morito maria mariho Minister wa Githomo Julius Migos Ogamba augete gukinyaniria riu makiria ya arutwo 100,000 ni magunikete na mutaratara uyu akiuga gutire murutwo ukuhingiririo kuona mutambo wa gucenjia ndumiriri cia gukurana gikundi kiria murutwo ekiritwo ukahingwo muthia wa mwaka uyu. The kind of funding that was being used at the DUC led to the universities being in debt. In fact, as at I think June this year, the debts that the universities had amount to about 75 billion. We have about 121,000 students who have already gotten funding through this model, out of the 138,000 that have been placed in the universities. The 16,000 that are not in the fund have not applied. Mwena-ini wake murugamiriri wa tafarira cia mwanya cia President Dennis Itumbi ni oritie arutwo aya mari thiini wa kamiti ino kweyaria morito maria mamagumeire indi ti mendekithia mothe thirikari igukorwo na uhoti wa gukinyaniria. Please discuss your issue, put your issue, but you won't get all that you want. Some things will not come your way. Please accept some of those things for the sake of your country and for the sake of the people who will be student leaders in the years to come. And on some things, remain tough. Geri Fotera, Kameme TV, ni Jetagwo Wagoi wa Muirori. Dereti ya kuhagura munini wa President Rigathi Gachagua no ikorwo na urito munene wa kuhetuka bunge-ini ya bururi angikorwo no itengemanio kuo. Woni uyu heanitwo ni mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni uria ninge ugite ati dereti ya kuhagura Gachagua irehetwo iri ya gukunika Kenya kumana na maundu maria mangetheire thirikari. Bũrũri wa Kenya wetereire na hiki kinene kuona uria uteti wa kwenda kuhagura munini wa President Rigathi Gachagua gutwarithio na mbere na bunge ya bũrũri-inĩ yo igukorwo kigeri-inĩ kiria kiritu muno uteti-inĩ uyu angikorwo ndereti ino ni gutengemanio bunge-inĩ. No kungikinyanira mutaratara ucio no utengemanio kiuria kia uria namba cingĩhũthĩka gukinyaniria mubango uyu nikio kironekana kurituhira aria mangikorwo maria thugudi amu kuringana na gicunjĩ kia 144 na 45 gia gatiba ya bũrũri kuhagura Rigathi kurabatara gicunjĩ kia 2/3 kia bunge othe kuhetũkia mutaratara ucio. No hihi ithabu riri no rionekane tiri andu marikorwo kwa guikiria impeachment guguikia andu amwe mauge yes aria angi no aria ingi makwirorera tari muvira. Muthenya wa ira seneta wa Tana River Danson Mungatana ni arandikithirie mutaratara wa guthurima mitugo na migendere ya Rigathi bunge-ini ya Senate akirikana ati ni akirukite watho na kwaga gutia wabici yake. No kuringana na mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni, Mungatana no uriku wa iria arathima handu-ini haria mangienda guthugunda mubango wa kweheria Gachagua. Hii Kenya iko na shida na hatuwezi kukubali mtu mmoja kukataa kufanya kazi yake na kuingiza mambo mengi badala ya kufanya ile kazi ambayo katiba ya Kenya ilimpatia. Mugatana kana aria mararehenya mwicho mareta censor motion niko ikia kamutedia monera kuri. Matters of censorship are no more. I mean, you either impeach or not impeach. There is no censorship. So I think that one is no here, no either there. I mean, he's just trying to look for some relevance. Hamwe na uguo kuriona meciria mati uteti uyu urakirerio niguo kweheria a Kenya maundu-ini maria mangetheire thirikari ya Kenya Kwanza. Mubango uyu ni drama irehetwo Mount Kenya niguo gwitu guturi andu makiheo horo wa drama eno kurathio twikirie horo wa drama no mathina maria marikuo kinya projects itarakwo shiriganire. We did not vote for one candidate. We voted the duo. I don't think it is right for us to come and support a motion where we are now going to impeach one and leave the other. Ihinda-inĩ rĩrĩ Gachagua aronekana ta atindĩkĩrĩirio gatagatĩ ka ihiga na handũ homo na njĩra yake ya ũrĩa akuma mũtondo-inĩ ũyũ nĩ ũndũ ũramũrĩkwo na ndurumeni cia hakuhĩ na ateti maugĩte atĩ ici nĩ kandi cia mwaka wa 2027 cirathakwo. Na kĩu nĩkĩo kĩragiria Ruto one toro tondu arigwa gutubanga atia na nikio gutwikira kibindi nginya haria ariona tatwa ingera box na nikio turoga maundu ni meri
within wa operation kwa Kenya kana operation kwa Ruto waikira BBD cio cia impeachment aria marari horo wacio ni Ruto marageria gucokia kuria andu mamuregete. We goofed, we made a mistake. We should have formed our own entity as Mount Kenya region, just like other regions have their own party. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba augĩte atĩ haro cia rigathĩ cirathugundwo nĩ andũ atare arĩa mathiũrũrũkĩirie President William Ruto marĩ na matanya ma kũhũthĩra hinya wao wa kĩũteti kwĩguna o kĩũmbe. Those are the people you see. They're working very hard to make sure that the deputy president is annoyed. They are rattling the deputy president every day, including not telling him where the president is going, blocking him from even accessing the presidency. Na rĩu maitho mothe maroretio kũrĩ president wona acoka gũkũ bũrũri-inĩ. Akenya magĩeterera kuona nĩ atĩa agũthaka kandi ciake ũteti-inĩ ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Gatho Kimani wa Ngũnjiri nĩ riboti ĩyo tũikirie oro rĩngĩ ndũgagĩtĩkĩre gũthiĩ haraihu tũkĩrĩ na riboti ingĩ wona twagĩcokereria. Marito makwa ni Jacqueline kwa Maina na nimete Kirinyaga Gicugu. Dhahabu ndiramionaga TV-ini na advert cio TV-ini na omo family member ajiro wa dhahabu nundu na investite kwao na rado magukunjukio mundu. Nyo muthe ndoka kumwira tito yake na kona project ile mena cio mbere ni gugoro ngingithia kwao. Tiri utiteaga no giga thino wa tiri ni uthiaga ukigaga vario muthenya na nundu wa nginya future na nundu wa nginya ciana ni gakugithia thini wa migunda na muno muno thini wa dhahabu. Your entertainment is always on with DStv Stream. Anywhere it's on. Thrilling sports action, captivating novellas, authentic local series, late time for kids, unmissable reality, and much more. Are you ready to party? It's all on with DStv Stream. Plus, it's already included in your subscription. And all you have to do is download the app and get your stream on. Anywhere. Jumbo Kenya. This is Glenn Washington. I will be performing live for you and yours with my band at the Africa Bound Reggae Summer Fest 2024 and Shashamane International 40th anniversary. Brought to you by Shashamane International at the KICC ground on Saturday, October 19th, hosted by QT, Lisa, and Zendi Imbo. Tuane Bambai, saying, I'll see you soon. Rastafari bless each and every one. Baby, don't take my kindness for weakness. Please don't take my sweetness for weakness. Tugacokereria thiini wa ikereka ria gatatu ria Mutamburuko wa Mohoro tugagicokia ngatho niwe gukorwo thiete na mbere na kunyitanira na ithui. Mubango wa thirikari wa guthamiria uheani wa taito cia migunda mitambo-ini ya kiriu uthiete na mbere na gwikururia ni wagi wa kigina gia kukinyaniria. Minister wa migunda Alice Wahome ugite marabatara muigana wa ciringi bilioni 40 na kiaria ari guku Nairobi. Wahome ningi ni ugite nuthu ya migunda guku bururi-ini ndina taito undu uria ucungiriirie guthegea kwa ungumania sekta-ini no toria Gitau wa Njiko aratariria. Contracting. Wagi wa kigina ministry-ini ya migunda uthiete na mbere na gutebebia kioneki gia thirikari gia guthamiria taito cia migunda mitambo-ini ya kiriu. O ni kuringana na minister wa migunda Alice Wahome. Akiaria guku Nairobi hindi ya gwikira thairi mibango ire megukorwo magikinyaniria thiini wa mwaka umwe ukite
Wahome oigite no taito cia kaunti cia Nairobi na Murang'a irĩkĩtie gũthamĩrio mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu. Many times the cartels start by influencing a few of our officers and taking away the files. When the records of the land that you own disappear, then it is easy to manipulate or come up with other records, and if verification therefore becomes very hard. Most our digitization is reliant on the cadastre, and the cadastre is actually the map. That is the fabric where all the non-spatial data sits on. So that has been a problem, and that's why you see even in our commitment in this financial year, you've had Honorable Owalo said that you need to set up more geodetic controls in the entire country, so that we can use the controls to now develop the cadastre, then we can roll out the digitization in the entire country. Nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩkĩ, Minister wa Home oigĩte marabatara mũigana wa ciringi bilioni 40. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ĩno Nixon Korir akĩhithũria nuthu ya mĩgũnda bũrũri-inĩ ndĩrĩ title. Maybe within the next 4 or 5 years, if we are properly funded, we will be able to address the question of digitization nationally, because you wanted to know where we are. Right now, we have in the entire country, we've titled less than half of the country. So we still have a lot of work to do in terms of titling the other part of the country. And as the titling continue, the revenue generation increases. So it's not... Na arĩ njĩra ya gũtigĩrĩra ene mĩgũnda nĩ magĩa na taito mũnini wa mũnene wa aruti wĩra a mũingĩ Eliud Owalo oigĩte thĩinĩ wa mĩaka ĩrĩ thirikari nĩ ĩheanĩte taito 800,000, mwaka ũyũ magĩtanya kũheana taito 280,000. With a view to decentralizing services, the ministry commits to open 4 new land registries in Malindi, Kajiado, South Gilgil and South Imenti, and also decentralize registry index maps amendment centers in 10 land offices, namely Thika, Samburu, Lamu, Nyamira, Kilifi, Kwale, Kajiado South, Bomet, Siakago, and Kuria. Mibango ĩngĩ ĩrĩa ministry ya mĩgũnda ĩtanyĩtwo gũtambũrũkia guothe bũrũri-inĩ nĩ waki wa nyũmba cia raithi, waki wa thoko na kũheana ũikaro kũrĩ Akenya 60,000 arĩa matarĩ handũ ha gũikara gatagatĩ ka mĩbango ĩngĩ. So the ministry commits to construct 66,155 affordable housing units to various levels of completion, as well as 52,758 social housing units to various levels of completion. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtau wa Wanjikũ. Ndũgamano nĩ yumĩrĩtie gatagatĩ ka aciari a thukuru wa mũndũ kĩũmbe wa Agwil ũrĩa ũrĩ mwena wa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga na ministry ya gĩthomo thutha wa thukuru ũyũ kũhingwo gũkĩrĩkana ndũkinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire. Kũringana na aciari arĩa matinda na ciana ciao thukuru-inĩ ũyũ matirahetwo notithi ya gũthamia ciana ciao gũkũ nake mũrũgamĩrĩri wa gĩthomo kaunti-inĩ ĩno Lydia Mutegi akiuga thukuru ũyũ ũrarĩ ũmwe wa thukuru 3 iria marathũrĩmire na kuonekana itakinyanĩirie ikĩro na ũgwati kũrĩ arutwo. Wainaina wa Kĩarie kuma Kĩrĩnyaga no tũharĩirie riboti ĩno. Mathomo thukuru-inĩ wa mũndũ kĩũmbe wa Agwil Academy itũũra-inĩ rĩa Mũkũindia kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ mathararire thutha waguo kũhingwo nĩ maabitha kuma ministry ya gĩthomo. Kũringana na aciari, mũthĩ wa ira nĩguo arutwo maramenyithia atĩ thukuru nĩ wahingwo na mathomo matikaroke, ũndũ ũrĩa ũtigĩte aciari aya na ciũria cia kũrĩa megũtwara ciana ciao igathomere. Ĩno nĩyo cukuru itũ na gũkũ tũtirauma, gũkũ ndĩna ciana 4, ndĩhire cukuru fees ciana ciothe na nĩ acio maratũhingĩra cukuru rĩ, tũrenda matwĩre kũrĩa tũgũtwara ciana ciari. Aciari aya maugĩte thukuru-inĩ ũyũ nĩguo makoretwo magĩthomithĩria ciana ciao, kuona mathukuru marĩa mangĩ marĩ kũraihu, makiuga matirahetwo notithi kuma kũrĩ thirikari na ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ o rĩrĩ tamu ĩno ĩrĩ gatagatĩ-inĩ. Thukuru ĩno ĩna ciana nyingĩ mũno ta 200 ũguo, na arimũ nĩ 11, na kwĩna ũrĩa ũrugaga na kwĩna ndereba, ũguo nĩ ngiriĩtĩte job opportunity kũrĩ andũ acio othe, na andũ acio othe rĩu thaa ici matirĩ na gwa gũthiĩ. Kĩrĩa aciari aya matakoretwo na ũmenyo nĩ atĩ thukuru ũyũ ndũrĩ waheo marũa ma gũthomithia, ona thengia wa gũkorwo na arutwo makĩria 200, na ona imwe cia irathi marakoretwo merwo matharie. Tũtinamenya gũtirĩ ũndũ twĩ mũru wa thukuru, nĩ twendete cukuru itũ,
thukuru itu ina aruto ingi muno twi ciana magana mathatu riu aciari magana mathatu ni twoka twahingura cukuru twarigwa atiriri tugucitwara naku. Murugamiriri wa thukuru ya Agnes Wairimu augite maabitha ya ministry ya githomo kaunti-ini ya Kirinyaga marekinyirie thukuru iyo na gwatha arutwo kugakuroka muthenya uyu ungi na aria arutani 11 aria mari thukuru-ini uyu no eritu mahetwo marua ni kamiti ya kwandika arutani wira ya TSC. Twikire kigeranio gwitu twariki kigeranio gwitu tumuhe mwarimu witu tumuhe na ithu twiho twihe mieri ino etigarite gugakinya Januari tungigakorwo hena undu marenda tuthondeke matwire kungigakinya Januari tukorwo tutigakorwo tuhotete riu muciari ni akahota guthambia mwana amutware kuria ekwenda. Murugamiriri wa ruhonge rwa githomo kaunti-ini ya Kirinyaga Lydia Mutegi augite thukuru nduri waheo marua na makoretwo makirwo mauhinge na arutwo mathamirio thukuru-ini wa muthingi wa Mukui amu thukuru ndukinyaniirie ikiro. Mwina gwa gutwara ciana turero tutware Mukui ni kuihuru ona gutire space watwara kuure maretia school fees makauga ciana tucenjerie uniform na ciana cito twenje Mukui ciana itinda ikingato o muthenya nginya ni undu wa ciringi 10 riu ciana cito ri murenda store bara. Mutegi ugite firigisheni ya guthurima mathukuru iratwarithio guothe kaunti-ini ya Kirinyaga na gukinyeria riu thukuru wa mundu kiumbe wa Joyce ta mwena wa Kiangai Hezan Academy na uyu wa Gwil ni mahingitwo amu ni ugwati kuri arutwo na mamwe matire cioro. Maundu mothe ni mathiru mwarimu ni ekite budget na ciana cito ciumaga kundu ngurani kwina cia Kiangoma kuna Kiangwasi kwina Kianjege tugiragwo na ngari andu a Mukui mwarimu wa Mukui ni ari tugiragira ciana cito riu maratuthinia niki ucio county commissioner na andu acio angi atongoria ithomo mekura barico maratuherithia niki. Handu-ini ha Kameme TV kuma Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga jitagwo Wainaina wa Kiarie. Riri njikanirio ya miario gatagati ka ateti aria maranyita mbaru munini wa president Rigathi Gachagua na aruna ao aria maranyita mbaru president William Ruto ithiete na mbere na kwihiriria aikari hamwe na hujia kuma gitaro kia Mount Kenya ni moreti ateti kunira tunua twao ithigi na kwerekeria mahinya mao hari gutungatira muingi. Miario o taino ni rekereirio ni atongoria kuma matora-ini matiganite makiuga wona kirima kiagayukana tafarira nyingi cia uthii wa nambere ni ikurugama. Mwandiki witu Mathio Ndungu na riboti ino. Riri uteti uthiete na mbere na kuyuia cia gitaro-ini kia Mount Kenya wingi na atongoria makanitha ni meyumiritie na kumenereria njukaniriro ino makiuga kuma yambe kwa uthii wa nambere ni ucokete thi na njira nene. Undu wa kumakania abungi marahura Gachagua matire manaria uhoro wa mbeca cia kahua cirathire ku ekai ni matothurie tugege tondu andu maugire tothurie tugege ri kari uhoro wa ma ekai kiuke gwetagwo na gikanyita ni maugite uteti na bara kirima-ini itire na uguni othe na atongoria thure mabatie gwikirira kurehe tabarĩra cia uthii wa nambere o undu umwe na gukinyeria wanjiko motungata ma bata. Ha he mundu rathia kahunio akona ahuna nda yake ri tahunira muingi umuthurite turenda kuga atiriri wo hunite na wi muhonu biu tiga guka gutahikira andu aria angi tiga guka gututahikira ithuĩ tungienda korona manyitane ithuĩ tweterere nginya hindi iria yagiriire guti wina bata na undu ungi no akorwo ni gukumanwo tukuga ithuothe tweke atia tukiumanwo reke tweke atia tuumanwo. Gukoretwo na njikanirio ya miario gatagati ka Aruna mutongoria wa bururi kirima-ini magiukanirira na thiriti ya munini wake Rigathi wa Gachagua ndereti iria ikoretwo yerekeirio kuhagurwo gwa Gachagua indi muingi kirima-ini ugite ateti undu uramaguna na ihinda ni ikinyu njuki icoke mwatu na wanjikwa tungatwo. Cirahurwo Gachagua itirahurwo Gachagua irahurwo Mugikuyu tondu ngirwa kuria kungi bara ici gutire kundu cirekereirio ciothe cireretwo guku thiini wa Central. Mundu gwetwo Kidiki ndarehetwo hau ni kwendwo ni president aca Kidiki okete hau nigetha huthirwo kuruithia Mugikuyu wa Central Province. Atongoria oho ni monekete kuingirira ndereti ya no mukinyaniru makiria kwaria handu-ini ha kirima makiuga Gachagua ni mutongoria uria uri iguru muno thirikari-ini na thigithigi ikoretwo ku gatagati gake na Kithure Kidiki ni cia kugayukania kirima. Twenda kukuria atiriri William Ruto president witu na tukuwi muno na tukwendete ta tuteithura haro eno ya Gachagua nawe
andå aya angä matige kå ingä rä ra mwicire muikare nyumba muri inyueri mume na kihonia akorwo ti uguo ri Gachagua uka public ini twire kire kiraria kingi ku nyumba iyo tondu ngiona ndogo hena mwaki na tuga no nginya turute nguo riu tukiuga ati muthuri ura twaheirwo mwariria wa gikuyu kuri iguru ati ni aranyararo ndio kana arondeka ni muthuri ukurire mwire inyu muragura deputy president ono ngihoria kando yakwa yaku ndingia kana maita meri mukimwigira wiki igiri cia ku impeachwo na inywe mumenye ni inywe mugucoka ongo woria ni egucoka ni eguthie ona inywe mwenjira mwithagathage Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma taũni-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathio Ndung'u. Mũingĩ wa matũra ma Jerusalem na Kamagambo mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ũtanyĩtwo kũgunĩka na barabara thutha wa rũhonge rwa mbirarũ kwambĩka mĩhang'o ya waki wa barabara ĩyo. Kũringana na ikari waki wa barabara ĩno ya ũraihu wa kilomita 2.4 nĩ ũkũhũthia mĩthiĩre yao na oho kwambatĩria na kũgacĩrithia gĩkĩro kĩa wonjoria gĩcigo-inĩ gĩkĩ ta ũrĩa Wambui wa Njũgũna aratarĩria. Waki wa barabara ĩno ya kuma Jerusalem gũthiĩ Kamagambo mwena wa Thika ũtanyĩtwo kũhingũra matũra maya kĩwonjoria. Waki wayo ũrĩa nĩ wa ũraihu wa kilomita 2.4 ũgũkorwo ũgĩtwarithio na mbere nĩ maabitha a mbirarũ, muoroto arĩ kwaũra aikari thĩna mũnene ũrĩa ũkoretwo ũmagũmĩire wĩgiĩ mĩthiĩre. Nyinyi ni community yetu na very many officers and askari yetu wanaishi hapa na nyinyi, na hatutaki kucelebrate peke yetu. We don't want to be selfish as a garrison. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ĩno, Brigadier Victor Mburu augĩte barabara ĩno ĩgũthondekwo ĩrĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ, agĩtarĩria mĩtangĩko ya aikari ya ihinda iraya nĩ gũkinya mũthia. We will do the maraming, we will do the spreading with the graders, we will do the compaction. Nyinyi mtafacilitate kwa mambo ya culverts na any other facilitation ambayo tutarequire kutoka kwenu. Already mshapata BQs na pia iko stretch ingine ya barabara somewhere else but within the same community. Kama saa hii tuko na shinda ya homa, kifua, alafu gari venye zinaenda zinapita mpaka zinapitia saindi ya shortcut mpaka biashara itakuwa sawa sawa. So ukiwa Juja Farm utapitia hapa na itapunguza hata jam. Waki wayo hamwe noguo nĩ ũtanyĩtwo gũteithĩrĩria gũkũra kwa matũra marĩa marigicĩirie wadi ĩno ya Gatuanyaga, aikari magĩtarĩria marĩ na mwĩhoko onaguo ũgitĩri nĩ ũgũkorwo ũkĩgacĩra kũrũmĩrĩra ũkinyanĩru wa tabarĩra ĩno. Most of the waterways are blocked. Na hii ni jambo ambalo najua imekuwa discussed by the community na mheshimiwa. There's a plan to wako na drainage. Hadi wa mama anakataa kubeba juu anasema wataguswa. Sasa unabidi hadi sisi watu wa pikipiki tunastirako sana. Kuna kauka juu watu hawabebi juu anasema barabara inafanya waumwe na migongo. Aikari hamwe noguo maugĩte nĩ marĩhotaga kumĩria magetha mao na kũmatwara thoko na njĩra ya raithi, magĩtarĩria kwa ihinda iraya magetha mao marathũkagĩra mĩgũnda kumana na gũthũka gwa barabara. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta, tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo unji nice na the best futa live on Supersport. GoTV, love it. Kiumia mweri 29 September, Kameme FM na Kameme TV tunyitanĩire na Martin Janet.
niturakurehera mega kigosho mashinani live 2024 o hamwe na mahoya makuhoera ciana riri ireharĩrĩria gwĩka igeranio ciao cia kũhinga mwaka nĩ kũrĩa Ruiru Stadium. Oho no tũkahoya kũhukia mĩtino ya mĩaki mathukuru-inĩ na mĩtino ya barabara. Martin Janet nĩ agakũngũĩra nyĩmbo igĩrĩ njerũ mũthenya ũyũ. Ndungata cia Ngai matongoretio nĩ Dr. Victor Gabriel o hamwe na aini na atongoria a bũrũri nĩ magekinyia igongona rĩrĩ. Nĩ Sunday ya rwĩmbo tu na gũthaitha Ngai. Ndũkanatĩre. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zonyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taika kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Abiru chwadi. Mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria mũthenya wa Kiumia nginya Aramithi ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Nario mũthenya wa Jumamothi nĩ ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Gakunyita ũgeni tũingĩre iharo-inĩ citũ na kambuni ya Kenya Breweries ũnyitanĩri-inĩ na kĩama kĩa mũbira wa Gonya KRU nĩ yanĩrĩire kũrũgamĩrĩra ikereka rĩa mwaka ũyũ rĩa mbĩtĩka cia Safari Sevens na mũigana wa ciringi mirioni 22. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Mark Ositi augĩte itanya rĩao nĩ gũtigĩrĩra mũthako wa mũbira wa Gonya nĩ wathiĩ na mbere na gũkũra gũkũ bũrũri-inĩ. Mwena-inĩ wa athaki a timu ya Shujaa nao nĩ meranĩire gwĩka wega na gũtetera gĩkombe gĩkĩ kĩrĩa mahotanire ikereka-inĩ rĩa mwaka mũhĩtũku kĩharo-inĩ kĩa RFUEA. Underway for Safari Sevens, which will be held in Kenyatta Stadium in Machakos County. Why Machakos County? So that we are able to showcase Kenya and to just let people know we are not just a sporting nation, but there is a lot to see in our country. So next stop is Machakos County. We were even thinking of taking it to Mombasa. We've been talking to Nakuru, Kisumu. That discussion has been there because we've always had it in Nairobi. So how do we grow this beautiful game? We grow this beautiful game by ensuring that the people who don't know this game also see this game. It really gives me a lot of honor to announce that we shall be investing to the tune of 22 million shillings into this year's Safari Sevens to make sure that it's successful for the players and for the fans. So for us, there's an opportunity to continue nurturing the sport of rugby in Kenya and to supporting its development both at the grassroots and elite levels.
Na timu ya Chelsea ĩrĩ na mwĩhoko wa kwambĩrĩria wega rũgendo rwao thĩinĩ wa ngucanio cia gĩkombe gĩa Carabao rĩrĩa mekũnyita ũgeni timu ya Barrow AFC ũtukũ wa ũmũthĩ kĩharo-inĩ gĩa Stamford Bridge. Kocha wa kĩrabu gĩkĩ Enzo Maresca augĩte arĩ na mwĩhoko wa kũhotana ngucanio-inĩ no. Chelsea yahotirwo thĩinĩ wa final ya gĩkombe gĩkĩ kĩmera-inĩ kĩhĩtũku nĩ timu